state. Now we will continue with the signal flow graph. You write the rule 4. Take a note and next. Take a note and write it. You write rule 4. Listen here, please. Note down. Take a notebook and write it. We will continue with the rules for signal flow graph. X1, X2, X3, C. Take down this. You are having two more rules. Aprama we will go to the formula. Mason's signal flow formula. Aprama na no problem போடுறீங்க. You write mixed node. This is an example for the mixed node. Yesterday we saw the gain and gain pattern. Other name for gain is transmittance. So in some of the textbooks, it is written as transmittance. You gain both are same. You write rule 4. You draw this transformation. Mixed node. Mixed node as well as each and every branch will be having gain. அது உங்களுக்கு தெரியும். என்ன ஒரு branch இருந்துச்சுனா ஒரு input இருக்கும். Input node will be there, output node will be there, and over the branch you will be having the notation for transmittance or gain. Yeah, the பேர் வந்து transmittance. Transfer of signal from one node to another node. அதான் வந்து transmittance பேர். Transfer of signal from one node to another node via gain. அதான் வந்து gain வந்து we are also calling it as transmittance. இப்போ என்ன நடக்குதுங்க? So you are having totally how many branches? 3 branches. X1, X3, X2, X3, அப்புறம் X3, X4. So in X3 வந்து என்ன common node for X1 as well as for X2. So you are reducing the number of nodes. So என்ன பண்றீங்க? Final output is X4. Final output is X4. How the signal will be passing? See, if the signal is starting from X1, na signal எப்படி flow ஆகும்? X3 வழியா தான் X4 போக முடியும். Similarly, signal starting from X2 எப்படி போகும்? X3 வழியா தான் X4 போகும். So for both X1 and X2, X3 வந்து common node. So you can eliminate that node and that you can link with the output. What is the final output node? X4. ஆனா ரெண்டுமே இது வழியா தான் போகுது. So நீங்க இது வந்து you can eliminate that common node. So என்ன வரும்? Gain A into C. See what is C? C வந்து the final gain. ஏன்னா final branchல இருக்கு. இது வந்து A வந்து gain for this branch. B வந்து gain for this branch. Output branch வந்து எது? இது output branch.
output branch la final gain வந்து என்னது C. So you can multiply with the corresponding gain with the final gain. So என்ன பண்ணலாம் A into C. So x1 can be directly connected to x4. ஆனா gain வந்து you have to multiply A into C. Similarly x2 can be directly connected to x4. Gain வந்து B into C. Common node தான ரெண்டுமே போகுது. So you can eliminate this common node. You are concentrating only on the number of signals and the final output. Number of signals வந்து x1 x2 main input. இது வந்து என்னது intermediate node. அது வந்து தேவையில்லை. இது வந்து the final output. So you make sure that the final node is present and the input nodes are present. Intermediate நடுவுல என்ன common node இருந்தா நம்ம அத no need to bother. But make sure that you are marking the direction of the signal. அதாவது arrow head வந்து மெயினா priority நீங்க கொடுக்கணும். arrow head பாருங்க x1 இருந்து டைரக்டா x4 போகுது via A and C. சோ அத போடுங்க. x1 to x4 via AC. Similarly x2 to x4 via BC. No need to go for this additional. So you are simplifying this signal flow graph by eliminating the common node or you can say the intermediate node. Okay? The problem ரொம்ப புரியுதா? Next just you will be applying these rules. எப்படி நீங்க block diagram reduction apply பண்ண போறீங்க? நான் இங்க வந்து what are two types of feedback we saw in block diagram reduction? Negative feedback and positive feedback. So negative feedback என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணீங்க? G divided by 1 minus GH. Correct? G divided by 1 minus GH. 1 plus GH. Okay. ஏன்னா இங்க வந்து negative feedback minus நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க. அத டிஃபரன்ஸ் வரும். Okay, just the opposite. இது வந்து பார்த்தா புரியும். Rule 5. Take the diagram. A will B C X3 X2. இப்போ வந்து three nodes are there x1 x2 x3. You see you first concentrate on the intermediate node ல என்னென்ன சிக்னல்ஸ் வருது intermediate node ல ஆமா இந்த A இந்த x1 வந்து இது வருது இந்த x3 and C வந்து coming here. Two gains are going towards the center node. A gain வருது C gain வருது. So அதுக்கு ஏத்த மாதிரி you have to write the expression. நான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதுறேன். x1 x2 A. ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ரெடக்ஷன் நீங்க பண்ணுங்க. சோ என்ன நான் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. விக்னேஷ் கம்பெனி என்ன ரெடக்ஷன் பண்ணிருக்கேன்? இந்த லூப்பை வந்து I reduced by using the formula G divided by 1 minus GH. இங்க வந்து என்ன B இங்க H பதிலா C வருது. சோ B divided by 1 minus BC. இந்த லூப்பை மட்டும் ரெடியூஸ் பண்றீங்க. ஏன்னா அப்பதான் வந்து எல்லாமே ஒரே லைன்ல வரும். You are eliminating the any loop present in the signal flow graph. So இந்த loop வந்து இது வந்து G இது வந்து H. G divided by 1 minus GH அந்த ஃபார்முலா. So இந்த loop வந்து eliminate ஆயிடும். கரெக்ட்டா? ஆனா இந்த நோட் அப்படியே தான் இருக்கும். நோட் நீங்க eliminate பண்ணல. You are eliminating only the feedback loop. So என்ன பார்ப்போம்? B divided by 1 minus BC. arrow mark பாருங்க. arrow mark இந்த arrow mark. ஏன்னா இந்த arrow mark வந்து லூப்போட ஃபீட்பேக் லூப்போட ஆரோ மார்க் அது நம்ம போடக்கூடாது. because loop தான் நீங்க ஃபார்முலாவா நீங்க போடுறீங்க. so no need to consider this arrow mark. you consider only this arrow mark. because we are not disturbing the x3. அதனால லூப்பை மட்டும் எலிமினேட் பண்றீங்க using the formula. maintain the direction of the arrow mark as it is.
ஓகே லாஸ்ட் இப்போ என்ன மீனிங் ஃபர்ஸ்ட் ரூலா 2 ஆர் இன் cascade ரெண்டுமே cascade இருக்கு cascade என்ன பண்ணனும் you have to multiply so லாஸ்ட்ல என்ன பண்ணுவீங்க x1 மட்டும் வரும் x3 வரும் நடுவுல லைன் வரும் என்ன வரும் ab divided by 1 minus bc because these two signals these two gains are in cascade your gain right x1 x3 so ab divided by 1 minus bc so idan final reduction a பாருங்க ab divided by 1 minus bc you mark the same arrow ரெண்டு கேக்கும் வந்து ஒரே arrow direction தான் என்ன please don't do these activities. This is okay. We can start with it. Note it. Note it. நீங்க என்ன சாப்பிட்டாருன்னா அது டிஸ்கஸ் ஆகாது. சரி நான் நோட் எடுத்து நான் நோட் எடுத்து விக்னேஷ் நான் காப்பி मैं कुछ जा रूट फाइल ओके ना सही राइट gain formula so yesterday I told so SA Mason is the name of the person who formulated this signal flow graph so our பேர்லயே வந்து we are using the formula called as Mason's gain formula இது வந்து for finding out the transfer function directly so using this formula using this formula we can able to find out the ratio of output to the input ஒரு லைன் மட்டும் எழுதுங்க the Mason's gain formula take one line the Mason's gain formula is used to determine the transfer function the Mason's gain formula is used to determine the transfer function of the system from transfer function of the system from the signal flow graph given so first we have to start from the transfer function is ratio of output response to the input response that's it right T of s is equal to C of s by R of s. C of s வந்து output, R of s வந்து input. Overall field main. So this is the formula what Mason's formulated. General formula வந்து இந்த மேல எழுதுறது. Mason's formula வந்து capital T is equal to next is 1 by 10 இப்ப என்ன summation k pk into del
suffix k into del suffix k. Multiplication கிடையாது. p suffix k del suffix k. or expansion சொல்றேன். You write pk. pk forward path gain of k forward path. Forward path gain of kth forward path. நான் எல்லாமே ப்ராப்ளம் சொல்லும்போது நான் சொல்றேன். இப்போ வந்து எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் எழுதுறேன். ஃபார்வர்ட் பாத்னா என்னது? எல்லா ஆரோ மார்க்கும் ஒரே டைரக்ஷன்ல வரும். அதான் ஃபார்வர்ட் பாத். லூப் என்ன வந்து அதுவும் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் போனா நம்ம அதுவும் சேர்த்து எடுத்துக்கணும். ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல எடுக்க கூடாது. That is called as forward path. Feed forward path மாதிரி. All the signal direction should be in the one direction from one side to another side. அந்த மாதிரி. அதான் PK. Next K. K number of forward paths. Number of forward paths in the full signal flow graph SFG. Number of forward paths in signal flow graph. அதனால அப்படினா ஏன்னா கண்டிப்பா என்ன ஒரு ஃபார்வர்ட் லூப் இருக்க தான் செய்யும். ஸ்ட்ரெயிட் பாத் ஒன்று இருக்கும். கண்டிப்பா ஸ்ட்ரெயிட் பாத் இருக்கும். கரெக்ட்டா? If you take any signal flow graph you will be having a straight path. அந்த ஒரு பாத் நடுவுல வந்து ஒரு branch out ஆயிட்டு அதே டைரக்ஷன்ல ஒரு லூப் மாதிரி போனாலும் that is also can be considered as forward path. And arrow mark மாறக்கூடாது. So there can be one கண்டிப்பா ஒரு forward path இருக்கும். ரெண்டு இருக்கலாம், மூணு இருக்கலாம், நாலு இருக்கலாம், எவ்வளவு வேணா இருக்கலாம். But forward path should be coming in only one direction. Unidirectional இருக்கும். அவ்வளவுதான். நீங்க ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு புரியும். இது வந்து கவுண்ட் நம்பர் ஆஃப். நெக்ஸ்ட் del del is equal to 1 minus sum of individual loopings plus sum of gain products of all possible combination of two non-touching loop. Sum of gain products of all possible combinations of two non-touching loop. Non-touching loopனா ரெண்டு லூப் இருக்கும். ரெண்டு லூப் காம்பினேஷன் உங்களுக்கு நீங்க எடுக்கணும். ரெண்டு லூப்பும் வந்து ஒண்ணா ஒட்டி இருக்க கூடாது. காமனா இருக்க கூடாது. ஜாயின் தனித்தனியா இருக்கலாம். ரெண்டு லூப் தனித்தனியா இருக்கலாம் பட் ஒண்ணா சேர்ந்து இருக்க கூடாது. Combination of two non-touching loops minus அதே எழுதுங்க அதே எழுதுங்க instead of 2 you write 3 minus sum of gain products of all possible combinations of 2 பதிலா 3 போடுங்க 3 non touching loop maximum உங்களுக்கு ரெண்டு வந்துரும் ஓகே 2 non touching loop is possible ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான சிக்னல் ஃப்ளோ கிராஃப்ல தான் உங்களுக்கு மூணு வர வாய்ப்பு இருக்கு plus அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் depending upon the complexity of the loop ஏன் வந்து ப்ளஸ் போட்டு அப்படியே போட்டுற ஏன்னா the signal flow graph வந்து it can be a lengthy graph also it does not have any end until it is mentioned எவ்வளவு லூப் வேணா இருக்கலாம் எவ்வளவு பாத் வேணா இருக்கலாம் எவ்வளவு branches வேணா இருக்கலாம் so அதுக்காக depending upon the problem you have to going on adding the number of non touching loops அந்த மாதிரி 2 3 4 5 அப்படி போகும்
mostly 2, rarely 3. அதோட இதுக்கு மேல வராது ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் நாம பண்ணோம் del k del for that part of the graph which is not touching del k வந்துனா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிருக்கோம் ஒரு ஃபார்வர்ட் பாத் போட்டுருக்கோம் அந்த ஃபார்வர்ட் பாத்ல வரக்கூடாது இது நான் வந்து புரியாது உங்களுக்கு நான் ப்ராப்ளமா சொல்றேன் del for that part of the graph which is not touching the kth forward path del 1 del 2 அந்த மாதிரி போகும் del 1 னா first forward path del 2 னா second forward path அந்த மாதிரி அந்த forward pathல என்ன ஒரு லூப் வந்து டச் ஆகாம இருக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம எடுக்கணும் so you can understand all these only while solving the problem இது வந்து சும்மா பட் ஆனா 2 மார்க்ல கேட்பாங்க அத நான் எழுதுறேன் ஃபுல்லாவே give the Mason's formula for reduction of the signal flow graph அப்படி கேட்டா நீங்க ஃபுல்லாவே இது மட்டும் எழுதி விட்டுறாதீங்க எக்ஸாம்ல you have to write what is pk what is k what is del what is del what is del k so 1 2 3 4 expressions you have to give the explanation compulsory signal flow graph 2 மார்க்ல இது கண்டிப்பா கேட்பாங்க yes sir so instead of writing this normal transfer function for signal flow graph you are applying the Mason's gain formula so இது apply பண்ணிட்டு நம்ம transfer function கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளவுதான் or we can say the overall gain by the instructions நான் diagram this problem ல சொல்றேன் ஓகேவா the guidelines for reducing the flow chart is given அது வந்து படிக்கலாம் வேண்டாம் நீங்க டைரக்டா ப்ராப்ளம் பண்ணி நீங்க எப்படி சால்வ் பண்ணி பாப்போம் individual loop if you take signal flow graph தனித்தனியா எவ்வளவு லூப் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து we can call it as individual loop அப்புறமா we are going for the non touching loops நான் ப்ராப்ளம் சொல்றேன் solve one simple problem அது தெரியும் how we are acting take one problem my right find the overall transfer function of the system find the overall transfer function of the system whose signal flow graph is shown find the overall transfer function of the system whose signal flow graph is shown this is a simple problem So total வந்து 8 rows are there. My plan.
நோடு 1 க்கும் 2 க்கும் யூனிட்டி கெயின் அதான் 1 ன்னு போட்டுருக்கேன். நோடு 2 க்கும் 3 இருந்தா G1 G2 G3 அப்படி போகும். So while reducing you have to note down the value of the gain also. 1 க்கும் 2 க்கும் வந்து gain rotation கொடுக்கல, 1 ன்னு கொடுத்துருக்கான், அவ்வளவுதான். loop direction பாருங்க, ஓகேவா? -h1 -h2 -h3, ஓகேவா? because negative type of loop இந்த பாத்தீங்க எல்லாமே ஃபார்வர்ட் பாத்தா இருக்கு, அதனால h வராம g போட்டுட்டாங்க. but any notation you can use depending upon the question. that's the right solution. Forward path means the diagram என்ன சொல்லுங்க, how many forward parts are there? number of forward parts வந்து 2 ன்னு நான் சொல்றேன். so k is equal to 2. first forward path வந்து p1 நேம் பண்ணிக்கங்க, second forward path p2 நேம் பண்ணிக்கங்க. what is the first forward path? arrow mark வந்து எல்லாமே ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கும். இந்த லைன் சொல்லலாமா? 1 ல இருந்து 8 வரைக்கும் first forward path. second forward path 1 ல இருந்து 2, 2 ல இருந்து arrow mark 2 ல இருந்து 5, 5 ல இருந்து 8. second forward path without having any feedback loop. reverse ல feedback loop வரக்கூடாது. இங்க பாருங்க 1 ல இருந்து 2 arrow direction எப்படி இருக்கணும்? அதே டைரக்ஷன் தான் இருக்கும். from 1 to 8 arrow direction இருக்கணும். சோ என்ன ஆகும்? 1 to 2 இங்கலாம் போக முடியாது, ஏன்னா இங்க லூப் இருக்கு, இங்க லூப் இருக்கு, நெக்லெக்ட் பண்ணிடுங்க. 2 ல இருந்து எங்க போகுதுங்க? arrow mark நேரா 5 க்கு போகுது, 5 ல இருந்து நேரா 8 க்கு போகுது. so that is the second forward path. so totally you are having two forward paths. ஒன்னு வந்து 1 ல இருந்து 8 வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட்டா, இன்னொன்னு வந்து 1 ல இருந்து 2, 2 to 5, 5 to 8. that is the second forward path. so number of forward path 2, k is equal to 2. first forward path name it as p1, second forward path name it as p2. அவ்வளவுதான். இப்போ அந்த forward path நீங்க தனியா வரைய போறீங்க. right, withdraw. அப்படியே போட்டுருங்க. One, two, three,
C of S மார்க் பண்ணுங்க பாயிண்ட் 8 ல நோட் 8 ல C of S மேல क्वेश्चनல நெக்ஸ்ட் all have marked in the same direction. G6 வராது ஏனா G6 belongs to the second forward path. Forward path புரியுதா forward path மட்டும் தனியா வரையறேன் first forward path for initial line இது ஃபுல்லா இருக்கு second forward path 1 to 2 2 ல இருந்து 5 5 ல இருந்து 8 பட் 3 4 சும்மா மென்ஷன் பண்ணுங்க இது வந்து யூஸ் ஆகும் லாஸ்டா அந்த del k ல கண்டுபிடிக்கிறோம்ல del k கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த 3 4 நீங்க இந்த லூப் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவீங்க which is not touching the forward path concept. The loop which is not touching the forward path na இந்த 3 4 நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்க at the end of the problem அதுக்காக தான் இது. So இதான் வந்து first step you have to count the number of forward paths and you draw the diagram for the forward path also. இப்போ இது வந்து ஃபார்முலா வரும் gain of forward path 1 G1 G2 G3 G4 G5 next gain of forward path 2 P2 is equal to G4 G5 G6 G4 G5 G6 எப்படி இருக்கும் just you are writing the cascading all the gains from the corresponding forward path P1 பாருங்க gain of the forward path 1 எல்லா gainம் வந்து ஒரே லைன்ல தான் இருக்கு சோ என்ன நீங்க பண்ணுவீங்க just multiplication அவ்வளவுதான் so G1 G2 G3 G4 G5 செகண்ட் forward path என்னென்ன gain இருக்கு G6 G4 G5 சோ என்ன எழுதுங்க G4 G5 G6 புரியுதா இது சோ இதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் தான் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஏனா நீங்க இந்த கான்செப்ட்க்கு அப்புறம் வருவீங்க இந்த 3 4 நீங்க அப்புறம் எடுப்பீங்க the loop that is not touching the forward path அப்படினு வரும் அந்த ஃபார்முலால del k போட்டுட்டா del அந்த del k வந்து del 1 del 2 னு வரும் del 1 வந்து no part of the graph which is not touching the first forward loop del 2 வந்து part of the graph which is not touching the second forward path வரும் அப்போ வந்து இந்த 3 4 உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் next you write integer loop
individual loop gains. Individual loop gains. See, first you know what do you mean by individual loop gain? Individual loop gain na vandu that may be having some feedback. So mostly vandu reverse feedback ah varum. Edu individual loop nama solram. So this loop 3 4 in the loop, see in the loop having a negative minus h1. Approma in the loop 6 7 having minus h3. Approma enna 3 5 having minus h2. And the gains வருது பாருங்க ரிவர்ஸ் மாதிரி வருது minus h அப்படி வரணும் ஒரு feedback loop மாதிரி வரணும் you take all the loops that is visible from the given diagram having a feedback loop having a feedback factor of h minus h அப்படி வரும் so இந்த loop 3 4 loop 6 7 loop அப்புறம் 3 5 loop எனவே இந்த 3 4 3 5 கொஞ்சம் டச் ஆகுது ஒரே காமன் இதுல பட் ஆனா நம்ம எடுத்துக்கணும் we are not telling non touching loop நம்ம சொல்ல வெறும் individual loop தான் சொல்றோம் so what all individual loops are present from the given diagram you draw it separately அவ்வளவுதான் சரியா three loops loop 1 இந்த ரூப வரையறேன் 3 4 you write the gain also gain வந்து என்னது g2 feedback வந்து -h1 இந்த லூப் மட்டும் தனியா வரையறேன் 3 4 நோட் -h1 feedback corresponding gain வந்து g2 ஓகே நெக்ஸ்ட் இது வந்து இப்படி போடலாம் you write the corresponding value also p11 is equal to minus g2 h1 loop 2 p31 minus p5 h3 இது சும்மா ஞாபகத்துக்காக சொல்றேன் see இந்த லூப் 1 தான் இந்த 1 லூப் 1 னா p1 லூப் 2 னா p2 லூப் 3 னா p3 இந்த 1 என்னன்னா first step in this solving the problem இது விட்டுருங்க forward feedback விட்டுருங்க while analyzing the loopல this is the first step so அதான் 1 1 1 போடுறது
P1 na first loop, P2 na second loop, P3 na third loop. In the manipulation வந்து this is the first step. You are taking the individual loops. அப்புறமா non touching loop லாம் போடுவீங்க. While taking the loops are involved in the first step. This is the first step involving the loops. அதாவது இங்க 1 1 1 that one represents the first step involving the individual loops. அதாவது P1 P2 P3 வந்து லூப்போட நம்பர் P1 P2 P3 ஏனா அது அப்பதான் மேனிபுலேட் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது P11 totally can be called as what? Loop gain or loop gain. So the loop oda number varum and step oda number varum. Adha ஒரு meaning. Next consider. இப்போ நம்ம individual loops வந்துருச்சு. Listen here. Now we have to compare first loop with second loop and third loop. 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 ஏனா இப்போதான் லூப் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியுது. ஓகேவா? these are the individual loops. இப்போ இந்த லூப் குள்ளே வந்து கம்பேர் பண்ணி we have to write the combination of two non touching loops. அதுக்கு இந்த ப்ரொசீஜர் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் சொல்றேன். You write third step. Third step. Gain products of two non-touching loop. Non-touching loop. Gain products of two non-touching loop. You write for line letter. There are two combinations. There are two combinations of two non-touching loops. There are two combinations of two non-touching loops. You are here. Line for that.
இது வந்து நீங்க எழுதணும். இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், you have to compare the integer loops 1 to 1 to கம்பேர் பண்ணுங்க. அப்புறம் 1 3 1 3 நெக்ஸ்ட் 2 1 2 1 2 3 3 1 3 3. இப்போ 1 2 கம்பேர் பண்ணுங்க. என்ன டச் ஆகல 1 and 2 1 and 2. இந்த ரூபம் பாருங்க, எது டச் ஆகுது? நான் டச் ஆகுது. ஏன்னா இங்க 3 இருக்கு, இங்க 3 இருக்கு. So these two loops will be touching each other. கரெக்ட்டா? இங்க 3 இருக்கு, இங்க 3 இருக்கு, டச் ஆகுது. So 1 2 வந்து காம்பினேஷன் வராது. 1 3 பாருங்க, இங்க என்ன இருக்கு? நோட்ஸ் பாருங்க. 3 4 இருக்கு, இங்க 6 7 இருக்கு. எல்லாமே வேற வேற நோட். So 1 3 வந்து பொருந்தும், 1 2 வந்து பொருந்தாது. ஏன்னா 1 2 ல வந்து காமன் நோட்ஸ் ஆர் there. இங்க 3 இருக்கு, இங்க 3 இருக்கு. இது கண்டிப்பா டச் ஆயிடும். கரெக்ட்டா? So you should not consider 1 2. 1 2 கன்சிடர் பண்ணலாம், 2 1 கன்சிடர் பண்ண கூடாது. கரெக்ட்டா? ரெண்டுமே ஒண்ணு தானே. 1 2 கம்பேர் பண்றோம், 2 1 ரெண்டுமே சேம் தானே. So 1 2 வரனா 2 1 வராது. இப்போ 1 3 ல பாத்தீங்கன்னா இங்க நோட்ஸ் வேற, இங்க நோட்ஸ் வேற. இங்க 3 4 இருக்கு, 6 7 இருக்கு, they are not touching. You can also visualize here. 3 4 இருக்கு, இங்க ஒன்னு இருக்கு, 6 7 வேற எங்கயோ இருக்கு. They are not touching each other. So non touching loop. So 1 3 னா 3 1 வரும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 2 3 பாருங்க, 2 3 3 5 இங்க 6 7 இதுவும் டச் ஆகல. கரெக்ட்டா? These two are not touching each other. So 2 3 னா 0. So எது வந்து டச் ஆகுதுன்னா the first loop and second loop are touching each other. ஏன்னா 3 3 வந்து இங்க டச் ஆயிடும், காமனா வந்துருவீங்க. So we should not consider the combination first loop and second loop. Okay, அதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன போட்டுருக்கேன் பாருங்க. இது வந்து என்னன்னா, இங்க வந்து என்னது, ஒரு ரொட்டேஷன் P1, இது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப். இது P2, இது செகண்ட் ஸ்டெப். அதால இது வந்து எல்லாமே ரொட்டேஷன் வந்து P1 P2 P3 நீங்க போடணும், ஃபாலோ பண்ணணும். இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா இருக்கறதால இங்க 1 1 1 ன்னு போட்டுருக்கேன். இது செகண்ட் ஸ்டெப்னா இந்த இண்டிவிஜுவல் லூப்ஸ்ல செகண்ட் ஸ்டெப். அதால இங்க 2 இங்க 2 வரும், இங்க 2 இங்க 2 வரும். நேமிங் வந்து P1 P2 தான் நீங்க போடணும். பக்கத்துல இருக்க நம்பர் வந்து டிபெண்டிங் அப்பான் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ். The first step will be starting from the individual loop. ஓகேவா? செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நான் டச்சிங் லூப். அதான் இங்க சரி, இது எப்படி போட்டேன்? இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், you are considering the first loop and third loop. First loop நம்பர்னா P11, third loop நம்பர்னா P31. அதான் இங்க போடுது. First loop ஓட நம்பர் சொல்லக்கூடாது, லூப் கெயின். First loop ஓட லூப் கெயின் P11. ஏன்னா first loop third loop தான் உங்களுக்கு ஓகே ஆகுது. கரெக்ட்டா? சோ அந்த first loop ஓட லூப் கெயினும் third loop ஓட லூப் கெயினும் நீங்க சேர்த்து எழுதுங்க. P11 P